bakozi b'Imana, bakunzi wa Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze muri kino kiganiro cyo kuzirikana iri jambo ry'Imana. Turi ku munsi wa kane ku ndwi igira 31 mu kiringo gisanzwe c'amasamana ya Eklezia. Ngibi rero ibisomwa tugiye kuzirikana. Igisomwa ca mbere cavuye mw'ibaruwa Paulo yandikiye abanyafilipi, ikigabane ca gatatu kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 8. Izaburi tuyisanga mu Izaburi 104. Inkuru nziza nayo ni muri Luka kigabane ca 15 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 10. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abanyafilipi. Nshuti zanje, ni twebwe abagenyerewe mu kuri, kuko ari twebwe mutima w'Imana sengesha, tugakura ininahazwa ryacu kuri Kristu, tutishimiye umubiri, naho mfise imvo zo kwishimira umubiri. Nihaba hari uwundi agira ngo afise imvo zo kwishimira umubiri, ndazimurusha. Nagenyerewe umunsi ugira 8, ndi wo mu bwoko bw'Isirayeli, ndi wo mu muryango wa Benyamini, ndi umuhebreyi yamuka ku bahebreyi, mu biraba ibwirizwa ndi umufarizayo, mu biraba umwete ndi umwe yahama Eklezia, mu biraba ubutungane buva kwibwirizwa ndi ntahinyuka. Ariko ivyo vyose vyari bimfitiye akamaro, nabiravye nk'ubusa kubera Kristu. Eka mbere n'ibintu vyose nyene ndabiraba nk'ubusa kubw'ubumenyi bw'agahebuza bwa Kristu Yezu umukama wacu. Iryo ni jambo ry'Imana. Imitima y'abarondera Imana ninezerwe. Imitima y'abarondera Imana ninezerwe. Nimubyinire umukama mu mucurarangira inanga, mutangarira ivyiza vy'agatangaza yagize, murate izina ryiwe ryeranda. Imitima y'abarondera Imana inezerwe. Imitima y'abarondera Imana ninezerwe. Nimurondera umukama n'ubukomezi bwiwe, ntimwigere mumukura kw'ijisho. Mwibuke ivyiza vy'agatangaza yakoze, ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze. Imitima y'abarondera Imana ninezerwe. Yemwe ruvyaro rwa Ibrahimu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo Imana yatoye ikamutonesha. Umukama niwe Mana yacu, ingingo ziwe nizo zigenza isi yose. Imitima y'abarondera Imana ninezerwe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Luka. Abatoza kori n'abanyakabi bahora baza bose aho Yesu ari ngo bamwumvirize. Abafarisayo rero n'abanditsi baja mu vyo kwidodomba bati, uyu muntu yakiriza yompi abanyakabi akongera agasangira nabo. Yesu nawe abaciriye umugani ati, muri mwebwe uwogira intungwa 100 agaheza agatakaza imwe, niyorekera mu gahinga zimwe 99 zasigara akaja kurondera imwe yatakara gushika itore. Ayitoye araheza akayiterera ku bitugu yigina. Yashika imuhira agahamagara abagenzi n'ababanyi ati, nimuze tunezerwe, natoye ya ntungwa yanje yari yatakaye. Nanje ndabibabariye, umunsi umunyakabi yigaye no mwijuru hazoba akanyamuneza karuta agaterwa n'aberanda 99 atakabi biyagiriza. Canke none umugore yoba afise amafaranga 10 atakaje rimwe, yoreka kumurika agakubura mu nzu hose akarondera ashimitse gushika ritore? Amaze kuritora naho aca ahamagara abagenzi n'abanyi ati, nimuze tunezerwe, natoye rya faranga nari nataye. Nanje ndabibabariye, uko niko abamarayika b'Imana bazonezerezwa n'umunyakabi umwe yigaye. Dushimagize inkuru nziza ya Kristu. Kristu shemezwa.
kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Uko niko abamarayika b'Imana bazonezerezwa n'umunyakabi umwe yigaye. Bakunzi b'Imana, dusangiye ukwemera, tuzirikane rino jambo Mukama duhaye, turyakire ritubere imfungurwa kuno munsi wose. Imana yacu koko ni Imana y'urukundo, nk'uko tubisanze muri bino bisomwa by'uno munsi. Imana ikunda abantu bose kandi igakunda n'abanyakabi nyene. Ishima yuko nabo bohinduka bakaza ikabagirira ikigongwe, ikabababarira kugira ngo basubire mu ruhongore, bazoturane ubuzima buhoraho. Ni twebwe twese tubwirwa rero bavukanyi kugira ngo dusabe umutima wo kugaya kabi kacu, kuko icyo twaremewe ni ukubana n'Imana, ni ukugendera mu nzira y'ubugororotsi n'ubwiranda. Aho hose ducumura tugasaba ingabirano yo kwegera Imana kugira ngo idukize. Ni muri amasakramentu, cyane cyane isakramentu ry'ikigongwe. Mu gisoma ca mbere rero mwumvise ikigabane cya gatatu cy'ibaruwa Pawulo yandikiye abanyafilipi. Turabona aho Pawulo ashingira intahe Kristo, aho ashingira intahe Yezu Kristo yamurokoye. Aratwegeranira ingene hebe vyose ngo akurikire umukama Yesu. Arazi yuko yabaye wagenyerewe mu kuri, ngo nitube abandi genyerewe mu kuri, mu kwakira Yezu Kristo, mu kwakira mutima mutagatifu. Abayahudi bahora bitwaza byo kugenyerwa kugira ngo bakumire abandi batari mu Bayahudi, ariko Pawulo mutagatifu yarabigarutse ko kenshi, arerekana neza yuko ukugenyerwa kukuri umukama Yesu yazanye ni ukugenyerwa kubw'umutima, no kwakira ukwemera, ukamwemera ko ari we nzira n'ukuri ishikana kwa Data. Uko rero niko kugenyerwa gushimisha Imana, niko kuzana ubukiriro. Pawulo mutagatifu rero yabandanije atwereka yuko yahora yishimira ivyinshi mu vyo kw'isi, ngo mu vy'umubiri yahora vyishimira cane. Murabona aha kw'isi abantu barishimira ibintu vyinshi tubona n'amaso bigaragara. Umuntu ayiriwe tukavuga ko n'urya atunze vyinshi, uriya afise ubutegetsi ahambaye, avuga agategeka abantu benshi, urya afise iragi ryinshi, mbere abantu usanga bakunda kubijyaniramwo. Afise iragi ryinshi yasigiwe n'abavyeyi, amazu, amatongo, inka nyinshi canke ibindi vyinshi, canke bakavuga urya afise ubwenge, afise diplome yarize, afise impamyabushobozi nyinshi. Ubwo bwose ugasanga ni uburyo abantu baca kugira ngo bavuge ngo naka yarahiriwe, naka n'umuntu yahiriwe, yahezagiwe n'Imana. Ego navyo si bibi, kuko ivyo dutunze vyose tubihabwa n'Imana, ariko rero ntibigarukire ngaho, kuko iyo ni inzira gusa, ni ibikoresho, ni ibimenyetso Imana itugirira hano kw'isi muri ubuzima bw'ubu, kugira ngo dushobore gukanura tuyibone kandi tuyishimire, tuhe ikibanza ca mbere. Ariko rero abo usanga bikunda kugora, maze baronka imigisha ya kw'isi bikaca bibabera igitsitaza, bikababera intamba mikomeye kugira ngo baronke kandi bamenye Imana by'ukuri. Pawulo mutagatifu rero aratanze akarorero kuko ivyo kw'isi ubigereranije n'iyo vyiza Yezu Kristo atuzanira ataho bisa bisana. Pawulo mutagatifu yarafise vyinshi yishimira, ariko vyose yarabihevye. Mbere aradondaguye bimwe na bimwe, ati nagenyerewe ku munsi ugira 8. Mu Bayahudi rero umunyahudi w'ukuri yabwirizwa kukenyerwa ku munsi ugira 8, avutse umwana w'umuhungu wese, yari itegeko ry'Abayahudi. None aha arabyerekanye ko nawe nyene ari umuyahudi w'ukuri, ati namuka mu bwoko bwa Israeli, somuzanano, avuye kuri Abrahamu, avuye kuri Isaki, Yakobo, afise ba sekuru, afise uruhara n'uburenganzira gwitwa Israeli, igihugu c'Imana catoranizwe n'Imana. Rero Abayahudi bavyitwaza ugasanga bice bigarukira ngaho, bikaba ururimbo gusa, ariko ati najewe ndi umunya Israeli. Aravuze ati mu Bahebreyi ndi umunyahebreyi, yamuka ku munyahebreyi, sinavukiye hanze, sinavukiye hanahari, ati jewe ndi umuhebreyi, avuga ikihebreyi, asangiye akahise gupfa no gukira n'Abahebreyi. Nuko ni ikintu gikomeye cyane. Ati kandi ndi umufarisayo, mu vyerekeye vy'ubumenyi ndi umufarisayo. Umufarisayo bari Abayahudi bazi vyinshi, bize vyinshi, bazi amategeko. Murazi yuko bahora banayambara ku ruhanga, bakambara impuzu ndende z'ubuyonga burebure kugira ngo babone, kubera yuko
bazi vyinshi babubahe. Ati nanjye ndi umufarisayo, ni ukuvuga yuko yarazi vyinshi kandi n'ivy'ukuri. Ati mu biraba umwete ndi umwe yahora ahama ekleziya. Muravyibuka ko Paulo ariwe yahora yitwa Sawuli ataramenya Kristo Yesu, yakorera abaromani hanyuma kandi agakorera n'idini ya Kiyahudi. Bose bagwanya ekleziya maze akagenda bagwanya barondera aho bariko abice n'amazu yabo akayasambura, gushika wa munsi ari Damasi yavuye awana n'umukama amwiyereka agaheza agahindura ubuzima bwiwe. Paulo rero imbere yuko awana na Kristo Yesu arerekanye neza yuko yari umuntu akomeye, yaravise ibintu vyinshi yo kwishimira. Uko guhana kwiwe na Kristo vyaramuhinduriye koko ubuzima. Wa munsi w'i Damasi abona umuco mwinshi maze agahuma, agaca agenda gushika hariya kwa Ananiya, umukama akamuhumura amaso, yagize ubuzima bushasha. Aratangura ingendo ndende y'umwete w'ukwemera yo gushingira naye Kristo Yesu, yaracika umukristo koko. Aho rero vya bindi vyose yarayishimira, yaciye abona yuko ataco bimaze. Arabivuza ati ivyo vyose vyari bimfitiye akamaro, nabiravye nk'umwavu, nabiravye nk'ubusa kubera Kristo. Kristo arabirengeye. Kristo niwe vyose, Kristo niwe vyose vyamukako. None rero ubu Paulo yarategereye, yarabaye kirimo gishasha, yaravutse ubwa kabiri kubw'amazi na mutima mutagatifu. Ubuhigwe bw'ukuri aburonka kandi aburonderera muri Kristo. Yarahindutse mu vy'ukuri, arava mu mwijima arinjira mu muco w'abana b'Imana, arava mu gicumuro arinjira mu nema y'Imana. Nico gituma yamavuga ati ndazo nishimiye niho ataco ninona, ufise Kristo Yesu naco yinona, afise vyose. Ibimubeshaho uyu munsi ntibizomubeshaho ejo. Naho atoronka vyinshi aronka duke akaryama kare, ariko afise umwana w'Imana muri we, afise ukwemera izina rya Yesu Kristo, aritunze mu muzirikanyi wiwe, arahimbagwa, arazi yuko azotorana ubuzima buhoraho, kuko ubuzima bw'ubu ni ubuzima bugufi cane. Ngiyo rero ingendo y'umukristo nyamukristo, ryo gushira imbere ukwemera, gushira imbere urukundo ufitiye umwana w'Imana Yesu Kristo, wakubere umwigisha, akubere indongozi. Ibinezero rero vyose umuntu yoronka ngaha kw'isi, ibinezero vyose uronka ngaha kw'isi bitarimwo ishaka ry'Imana, bitarimwo ishaka rya Kristo, bicika imfa gusa kandi bigatakaza abatari bake. Nico ca gicumuro rero y'abantu bishimiye ivyo kw'isi barondera ari amafaranga canke ubundi butunzi, biraheza bikabahuma amaso maze ntibabe bakibona Imana muri bagenzi babo, ntibabe bagisenga, ntibabe bagirangura neza iteko ry'umukama, bigaheza bikababera igitsitaza, bagacumura bakagendera mu kabi kose tubona hano kw'isi. None rero umukristo wataye ntumbero, wataye umurongo wa Kristo, ugahendwa n'ivyo urimwo, ugahendwa n'amarongo ya kw'isi, ugahendwa n'ibikorwa n'akazi, ugahendwa n'iragyo waronse canke amatungo n'ibindi vyose utunze, wirirwa wirukangamwo utazi kwicara hamwe ngo wibaze ngo usenge Imana yawe kandi ngo wubahirize itegeko ryayo. Uyu munsi umukama araguhaye akaryo kandi arakweretse biciye kuri Paulo mutagatifu yuko ubuhigwe nyabwo n'ukwakira umwana w'Imana, kuko ari we azokuronsa ubutunzi butazoribwa n'umuswa, nk'uko tuvyumva muri ya nkuru nziza ya Matayo mu kigabane ca 6 were ku murongo wa 20. Mu nkuru nziza naho vuye muri Luka kigabane ca 15 baratweretse neza yuko Imana ari munyakigongwe, irazwa ishinga nuko uwacumuye iyo yegera kugira ngo imugirire imbabazi. Yesu ahora agendana n'abanyabicumuro akabiyegereza, b'abafarisayo n'abigisha bakajya imisaya, bikababaza cane kandi ntibamenye yuko umwana w'Imana yaje kw'isi kugira ngo akize nyene abanyabicumuro. Ega kw'isi ataba abanyabicumuro, none umwana w'Imana yari kuza gukora iki? Yaje nyene ko hari abanyabicumuro kugira ngo abidukize, yaje kutubora, kudukiza, yaje kudukura mu kabi kacu. Nico camuzanye, kuko nyene umuganga agenda iyo abagwayi bari, nako n'abagwayi baza kurondera umuganga si babandi bakomeye. None rero Yesu Kristo icyo gikorwa yarakiranguye neza, kuko nanone nico cari camuzanye, arondera abagwayi aho bari kugira ngo abagire neza.
baba ni bafarizayo rero baguma bishima bo bagendera kure baca kure abantu babanebagura siko Yesu Kristo ameze. Rero bashatse rero kunebagura na Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo yabaciriye imigani tumvise uturero tubiri duca kubigisha neza tubereka neza yuko icyamuzanye ku isi ari gukiza abantu, atari kubacira imanza canke ko atari kubareka ngo bafe. Yatanze akarorero kakani ka mbere, umuntu afise intungu 100 maze imwe igatakara ngo yorekera 99 mu gahinga maze akagenda kurondera ya yindi imwe yatakara, ayironse akajya ku bitugo akagaruka yigina maze akabwira inshuti n'abagenzi batumira kugira ngo bagire umunsi mukuru ati nimuze tunezerwe nato ya ntungwa yanje yari yatakaye. Bavukanye ibi Yesu Kristo tubwiye biragoye gutahura twibajije ubutungane bwano kwisi. Urashaka kwiyumvira uti nene izo 99 vy'ukuri uzereke ngaho tizimwe ikaza none gasubira ikatwara za 99, urumva umuntu ahomvye kanini. Twebwe nk'abantu tumva tworeka ya imwe wayibuze nta kundi ukasiga rwanira kuri za zindi 99. Ariko Yesu Kristo icyo ashatse gushikako nuko niyo imwe itari ruhebwa ikwiye kuronderwa kugira ngo igaruke mu zindi, irafise agaciro. Birajanye n'uyu mugani wa kabiri akakani gatoye Yesu Kristo nawe nyene yungirijemwo umugore afise ibiceri 10 maze agatakaza rimwe agaharura basanga asigara 9. Aravuga ati iyo kuri ibintu byose mu nzu agakubura gushika ritore, maze aritoye amagara inshuti n'abagenzi n'ababanyi maze bakagira umunsi mukuru. Yesu arangiza avuga ati uko niko amarayika b'Imana bazonezerezwa n'umunyakabi umwe yigaye. None bavukanye ab'ijuru baranezerwa ko umuntu yagarutse mu murongo w'Imana yihanye akagaruka mu nzira ya Kristo. Cyo kimwe rero nuko yikuye mu maboko y'Imana akagina kwangara kubera ibicumuro byinshi kubera kabi arimwo kuhendwa hirya no hino ivisi byamumya amaso. Ico gihe aratera gahinda, Imana iguma iteza amashi iguma iraba hirya no hino. Awa mugani tuzi umwana w'igishushushungwe ingene wamuviye aguma araba hirya no hino araba ingene aho umwana we yoturuka kugira ngo amuhobere, yari yagiye kwangara. None rero niko kuko Imana iraturondera kugira ngo idushire mu maboko yayo kandi dukize. None rero bavukanye ikigongwe c'Imana kiraho kiruzuye nitucakire. Mu by'ukuri nta udacumura, twese turabanya bicumuro. Hari abantu bakunda kwivugira ko ngo badacumura, ko batigera bacumura kugira ngo je none ko ntiba, ko natukana, ko ntagayana, ko ntasambana, ko ntagira ibintu biriya, akagutondekeshereza ibintu vyinshi. Muvukanye utanguye kwiyumvira gutyo uburiko uracira urubanza, uracira urubanza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana cyatubwira ko ngo dusenge iminsi yose tore kugwa mu nyosha mbi, kandi ijambo ry'Imana ryaduhamagarira kubaberana ku munsi. Kandi rero turabizi yuko umwirana no kwisi ngo acumura inshuro 7 ku munsi. None rero biramuze bicitse ukabona yuko umengo urumwiranda, ufukame urira imbere y'Imana kugira ngo kugurura amaso y'umutima cyane urabe akabukora kugira ngo ushobore kukigaya. Kuko se kibi bitagenze gutyo, se kibi ibariyo iri kurashaka kujana, ubona yuko umengo urumwiranda mengo nta kaburiko, kandi mu by'ukuri mu mvugo yawe uracumura, mu vyumviro vyawe uracumura, mu bikorwa vyawe uracumura, eka no mu kwiyobagiza ivyo wari gukora neza ugacumura, canke n'ivyo wari gukora neza ugasanga ubikoze wikurayo. Hari naho n'amajambo yavuga utazi ko wakomerekeje umuntu ukibwira yuko vyagenze neza, kumbe wamukomerekeje utanabizi. Kuri hose umuntu arisuzuma akicara akavuga ati Mana ngirira ikigongwe, Mana ndekurira, Mana muze umutima wanje ume umutima wawe mutagatifu, name mvuga ibigororotse, name nkore ibigororotse, ikivyumviro byanje bigorore vyamigendera mu nzira zawe. None bavukanye turi muri umwaka w'ikigongwe, ni akandi karyo Mukama duhaye kugira ngo tuzirikane vy'ukuri ngene twakira ikigongwe c'Imana, cyane nahandi tugikura muri ya sakramento y'ikigongwe. Niyo Mukama ahita akadusanganiza impundu, akadusanganiza imbabazi ziwe. Hari abantu usanga sakramento y'ikigongwe bari nebagura ntibarihabwe, ugasanga
bafise ibintu vyinshi bavuga ngo sindogenda ngo kuvuga ibicumuro vyanje ku musazerdoti ngo n'umuntu nkanje ngo nzosengera mu mutima wanje ngo Imana iranyumvaho ndi hose nzoyisaba imbabazi maze zoyizingirira ikigongwe. Bavukanye abantu birumvira gutyo n'abantu rero bariko baratakara, bariko barahengamira mu nzira y'atakaza no kwibagiza ijambo ry'Imana ritwereka ingene Imana yashinze rya sakramenti y'ikigongwe. Abwira abatumwa ati abo muzorekura ibicumuro vyabo bizobarekurirwa, abo muzobigumiza ko nabo bizobagumako. None iryo jambo ntitukaryirengagize no guca bugufi, maze ugashobora kwakira ifiza vy'Imana bivuye muri iryo sakramento, isakramento ry'ubweranda, isakramento ry'urukundo rw'Imana, isakramento ry'ikigongwe. Umukama azoza kuhagire kandi atana kimwe agusavye, nta mafaranga nta kiguzi, kuko ivy'Imana tubironka kuri gusa kubwo rukundo rwayo gusa. None rero bavukanye tuzirikane ikigongo c'Imana, uburyo tucirukira, uburyo tucakira. Bisanzwe utakira ikigongo c'Imana usabe umukama kuronsa iyo nema yo kugira ngo ubone akabukora ushobore kukigaya, kuko ivyo bicumuro vyawe ugendana ntawe uzobirengukana imbere y'Imana ngo bikuzanire ikimazi ihibambewe, ahubwo niwe wiruka ikigongo c'Imana bizogufasha kwitegurira wa munsi wa nyuma, kuko Yesu Kristo avuga ati ntimuzi umunsi n'isaha uwo munsi uzoshikirako. Rero twame twiteguye mu kwakira imbabazi n'ikigongo c'Imana. Bikira Maria mugabekazi w'Eklezia dusabire kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.